আজকে আমরা দেখব কার্নিভাল ওয়াইফাই হাত কিভাবে ব্যবহার করব এবং কানেক্ট করব। চলেন দেখে নিই। এখন আমরা প্যাকেজের লিস্টগুলো দেখব। আপনাদের যে প্যাকেজগুলো ভালো লাগবে সেটা নিতে পারবেন। সবথেকে ভালো হয় 249 টাকায় 1 মাস 20 MBPS, এটা 1 মাস চালাতে পারেন। কার্নিভাল ওয়াইফাই হাতে যে কার্ডগুলো ব্যবহার হয় তা আমরা দেখে নিই যে কেমন দেখতে। এটা 249 টাকায় 1 মাস। এই কার্ডটি আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। কেউ যদি চায় যে আমি 1 মাস ইন্টারনেট চালাবো, তবে এই কার্ডটি আপনি নিতে পারেন। আপনাদের দেখানোর জন্য আমি 7 টাকায় 4 ঘন্টা এই কার্ডটি কিনেছি। চলেন এটি ব্যবহার করব কীভাবে তা দেখে নিই। এর উপর পাশ এবং নিচের পাশ দেখতে কেমন হয় চলুন একটু দেখি। এখানে কালা দাগে 15 ডিজিটের নাম্বার দেওয়া থাকে। এই 15 ডিজিটের নাম্বার থেকে ইন্টারনেটটা চালু হয়। এখানে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা লেখা আছে, একটু ভালোভাবে পড়ে নেবেন। আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর ফেসবুক পেজে লাইক এবং ফলো করবেন। চলেন এখন আমরা ওয়াইফাই ভিতরে যাই, এমন দেখবো কিভাবে কানেক্ট করতে হয়। এখানে দুটো ওয়াইফাই আছে, দুটাই এক কার্নিভাল এবং কার্নিভাল 5G। যেটা কানেক্ট করবেন সেটাই আপনি একই ইন্টারনেট চালাতে পারবেন। এখন আমি কানেক্ট করছি কার্নিভাল 5G। একটি মেসেজ আসছে। এখন আমরা কার্ডের নাম্বারটি কপি করব। কপি করার পর তারপর চলে যাব যে মেসেজটি উপরে নোটিফিকেশনে আসে। নাম্বারটি কপি করলাম এবং চলে যাব নোটিফিকেশনে। সাইন ইনটু ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক, এটা ক্লিক করব এবং মোবাইল নাম্বার লিখব, পরে নাম লিখব, তারপর প্রবেশ করুন। প্রবেশ করার পর এখন 15 ডিজিটের নাম্বারটি যেটা কপি করছি সেটা বসাবেন এবং প্রবেশ করুন। তারপর অন টাইম পাসওয়ার্ড আসবে একটি, সেটা এখানে এখন বসাবো।
মেসেজটি আছে, এখন নাম্বারটি এখানে বসাবো। সংযোগ করুন বাটনে ক্লিক করব। আপনার কার্ডের মেয়াদ শেষ হবে 31 আগস্ট 6টা 27 সময়। কার্নিভাল ইন্টারনেট ওয়াইফাই আপনাদের স্বাগত। এখন তো এই ইন্টারনেটটা চলবে। আমার ইন্টারনেটটা কানেক্ট হয়ে গেছে। এখন নেট দেখেন, এখন নেট চলা চালু হয়ে গেছে। আমরা এই ইন্টারনেটের স্পিড এখন টেস্ট করব যে কত এমবিপিএস কিন্তু ওতে মোটামুটি এমবিপিএস ভালোই হচ্ছে। আমি যেখানে আছি যে আউটটায় সেটা স্পিড খুবই ভালো, একদম খারাপ না। আরেকবার দেখবো যে সমান স্পিড ওতে কিনা। সেমি স্পিড দেখা যাচ্ছে। এখন আমরা ইন্টারনেট চালিয়ে দেখব। এখন আমরা ইউটিউব চালিয়ে দেখব ইউটিউবে কেমন চলে।
চ্যানেলটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ফেসবুক পেজে ফলো, লাইক, শেয়ার করবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন। আল্লাহ হাফেজ।